مساعد أول محمد حسن من الأزمات والكوارث القيادة العامة لشرطة الشارقة. اللي كنا نستخدم الدرون هذه M300 أحدث إصدار لشركة DJI خلال عام 2020. دخلنا مجالات عديدة في هذه الدرون، منها المجال المروري، رصد المركبات، رصد المخالفات، رصد المخالفين في المناطق الصحراوية. كذلك دخلناها في مجال البحث والإنقاذ عن طريق نظام ISNR اللي موجود فيها، بحيث تسهل عملية وصول الدورية، لأن من مجرد أنك تحط في الشاشة البوينت تعطيك الإحداثي دايركت، إحداثي المكان المتواجد فيه. أيضا استخدمنا فيها جامبل يشيل تقريبا 5 كيلو، مما يسهلنا نشيل معدات، نقل أشياء لأماكن صعب الوصول إليها. أيضا استخدمناها في النظام الفعاليات عن طريق المايك. في جائحة كورونا استخدمناها في الفعاليات اللي مقاومة تسلق الجبال، كذا نوصل معلومة. أيضا في الفعاليات اللي محتاجة أي ترحيب، رسائل ترحيبية، تحية العلم. وإن شاء الله أنا جاري تطوير في مجال الدرون عن طريق شركة DJI. My name is Abid Tabbara, Director of Business Development at HSE Systems. We're a system integrator based in Abu Dhabi. We've been here since 2001. In the past 3 years, we've seen the move towards unmanned systems go in full force. So we've adapted our company to work with UAVs. And behind me we have a drone station capable of replacing the batteries for the entire station without having anybody there on site. So I think that the unmanned systems currently, we're moving into a new realm in terms of being able to introduce automation. And once we introduce automation, we no longer have a requirement to have personnel on the ground. So everybody can monitor the entire solution from the command and control center. And I believe that the future is very bright for drone boxes in general, but behind me here you can see the drone station from Hive. And this is the best product currently on the market, and we're very excited to take it to the UAE market and also to the region. My name is Firas Al Khalaila. I'm working for Comstar. I'm the CEO and the founder of Comstar Security. What we specialize in designing and developing custom security solutions for the government sector and the enterprise sector, the private sector. So what we believe in Comstar, integrating multiple innovative solutions. And we think that drones, it's going to be the future, especially with integrating it with an AI learning algorithm. And that's where we come in. We believe in having AI, using it for safety and the security sector, not to invade privacy, but to protect privacy and to provide the security for the national homeland interest.